Karibuni. Hebu sima hiyo. Karibuni. Leo tuko kitchen. Vile mnaniona hivi na kuanga chef by the way. Kazi si jokes. Zingine na kuanga serious. Leo tunapika pancakes zinaka hivi. I hope zitatokea hivi. Mnaziona? I hope zitatokea hivi. So we're doing self-rising pancakes. So these are the ingredients. Ukiona, this is the flour. We have cinnamon. We have essence. Essence unaweza tumia yoyote yenye unataka, but I prefer vanilla. We have sugar and egg and then milk. So milk tutachemsha kozini yako. Hii imetoka direct from the cow. Hii itapitia processing. So lazima tuchemshe. And then we have the cooking oil. Ndio hiyo hapo. Hizi ndio zitatumika kupika. Kuna pan. Hii ni ya kuchemsha maziwa. Hapa pancake yetu kiva tunaweka hapa. And then hapa tutakoroga. Yeah, so simple procedure ama ni recipe ni you do the solids pamoja, liquids pamoja. So before I do that, wacha tuchemshe maziwa. Yeah. Maziwa ikichemka, let's first mix our solids. Tuko wengi, mnajua rende yangu vizuri. Unawajua wale wanachezaga hapa kwa hii channel. So kila mtu ataonja moja. Tuko wengi huku. Mnaweza taka kukula tumbili. Sukari. Mimi napimanga na macho by the way guys. Mimi si wale use 50 grams of sugar. Nah. This is tradition. Unarusha macho. Unaona hii itatosha? So the cinnamon to give it the brown color yenye umeona hapo. Kwa liquids teka mayai 3. Wale wanapaswa na side. Hebu mnifunze hiyo tactic. Otherwise yangu itaanguka chini. Unaonanga? By the time nainua iko chini. Yeah. Essence hapo. Essence usi overdo. Tunaongeza nusu. Yeah, so tukingoja maziwa maziwa pia tutaweka hapa. And then I'll mix them later. Tungoje maziwa. Guys, nimeona nibadilishe. Nika ni kadogo. Since
Mafuta pia bado inaikuwa hapa kwa liquid, so sieki mafuta kwa pan. Naweka mafuta kwa bakuli in the mix. So mafuta ndaika hapa after nimeka maziwa nione kiasi kwanza. So maziwa yetu imechemka, lakini tumengoja ikapoa. Wezi weka maziwa moto because mayai itaiva, if you know the science. So the best thing unaweza buy ile packet and then just warm kidogo tu, and then do you mafuta actually nitaika after mix to get its thickness. Mtoto astia. Utakoroga mpaka ufeel thickness yako inafika wapi. Kuna wenye wana prefer light, kuna wenye wana prefer thick. So guys, nishakoroga, unaiona? So ikiwa hivi, unaona kila iko even. So hapa ndio unaweza weka mafuta, uone kiasi yenye utaweka. So hapa inategemea na venye unaitaka. Though mafuta ita prevent from it like kustick kwa pan. So nataka kukoroga mpaka ziingiane. Yeah, wait. So unagoja pani kwa moto ndio uweke, alafu punguze. After imekuwa moto, punguza heat to the lowest. So yeah. Alafu mimi ukitaka kupima poa, mimi hutumia this. I think watu wengi wako na hii serving spoon. Unaweka moja. And then don't spread it. Yeah, tungoje hivi. Ukitaka kujua inaiva, itatoa tushimo. I think ndio unaona inaanza kutoa. So itatoa tushimo, hiyo ni kukwambia chini iko imeanza kuwa poa. So tungoje. So mnaona ndio hizo mashimo, ndio hizo zimeanza kutoka. It means that uko chini iko fiti. So hata nikigeuza niko sure it's ndio hiyo. You see? Yeah, so hizo nyingine unaweza ngoja tu dakika kidogo and then toa. So this one is ready. Hata nikigeuza, by the way, nikigeuza hii side nyingine, mnaona kwa sawa. So on to the next. Same procedure, haina mambo mengi. Hi guys, and this is the final product. Woo! Who's already? Ni kahani nimekosa kakumwagilia hapo. Yeah, that's it. Hizo pancakes tunataka kuzishambulia. Asanteni kwa kufika to this point manze. Subscribe, like, comment, share. Bye bye.